go. Hello guys, so we'll see today how to tune a horn. Horn tuning you can do at your home itself. You don't need to go to mechanic or someone. So as you can see, it was raining heavily here, and due to heavy rains the horn will not work sometime. There are two reasons: either the tuning is gone, or due to water which goes inside this junction. Sometimes yes, it will not work. So my problem was horn tuning was gone. Okay, so it's actually a dual horn. This is the original horn, and this one Hella horn which I put aftermarket. So I have removed this one, the second horn, for tuning. सो हॉर्न ट्यूनिंग के लिए यहाँ पे आप देखिए पीछे जो है ना, ये स्पॉन्ज यहाँ पे दिखता है एक्चुअली से। ये क्या बोलते हैं, गम टाइप है एक्चुअली ये। यहाँ इसके अंदर एक स्क्रू रहता है, स्टार वाला। आई थिंक यू कैन सी हियर आई हैव एक्चुअली रिमूव दैट आउटसाइड रबर विच यू शुड नॉट रिमूव, that is actually needed. That will prevent the screw from rotating because of vibrations. Okay, so don't remove that rubber entirely, let it remain there. So उस रबर के ऊपर ही आप ये जो स्टार स्पैनर है इसको डाल के आप ट्यूनिंग कर सकते हैं. So clockwise it will increase the frequency of the horn, and anti-clockwise it will reduce the frequency. Okay, so I have already done that work now. I just wanted to show you how to do. So I'll just show you here. If you rotate the screw towards left, which means anti-clockwise, then the frequency of this horn will reduce. If you rotate it in clockwise direction, the frequency will increase, it will be more. Okay, so I have already done the setting. I'll just turn on the key and check the horn. Alright, check this out. Yes, it is correct and properly tuned as per my requirement. You can increase the tuning or reduce it if your wish. You can set it any way you want. I mean the high frequency or low frequency. Okay, so I'm gonna put it back and close the book. Upper one I have not checked. Yes, I forgot to check the upper one. That is okay. That's actually by default horn, the horn which came along with the bike itself. Single horn, that is actually pretty good. Anyway, I'll just fix it here. The bolt. ये बहुत ही आसान तरीका है और आपको किसी भी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है. आप अपने घर में ये जो सेटिंग है पूरा कर सकते हैं. एक्स्ट्रा हॉर्न आपने लाया तो, सिंगल हॉर्न है तो भी आप, अगर आपको लगता है कि फ्रीक्वेंसी इज़ गॉन और द हॉर्न इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, प्लीज़ चेक एट योर होम इटसेल्फ. डोंट गो टू मैकेनिक डायरेक्टली. आपका घर में एक बार ये ट्यूनिंग जो स्क्रू है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके एक बार हॉर्न को चेक कीजिए. उसके बाद अगर काम नहीं कर रहा है तो मैकेनिक के पास जाइए या हॉर्न चेंज कीजिए. दिस हॉर्न इज़ प्रीटी चीप. इट्स अराउंड, if I remember correctly, I paid around 250 I think.
back in 2018. I don't remember the exact amount. Anyway, that's it. ये अभी हमें लगाना है इधर क्लिप, एंड क्लिप लगाने के बाद आप 13 प्लेयर से इसको टाइट भी कर सकते हैं ताकि ये बाहर ना निकले. अभी देखिए डबल हॉर्न. यस, प्रिटी लाउड and it's very comfortable, very good, very comfortable for the long riding. If you are going in guard sections and all, it will be pretty useful, helpful. So take care, ride safe.